So let's solve question number 19. So तुमकां हांगासर assertion आनी reason दिल्लो आसता. So हितूंतले एक खंयचे तरी ऑप्शन चूज करा. ओके. Assertion and reason are true. Reason explains assertion. मागीर assertion and reason are true. Reason does not explain assertion. And assertion is true but reason is false. And assertion is false but reason is true. Okay. So आमचो question number 19 आसा. The expression 1 upon x plus 3 is a polynomial. Okay. हे जालें assertion. आता reason. A polynomial is an expression where the exponents of the variable must be whole numbers. Exponents म्हणजे कितें, जे raised to power असता ती. ओके. आनी हांगा कितें दिला, 1 upon x plus 3 दिला. सो हो जर x एन वयर आयलो जाल्यार कितें जातलो, x raised to -1 plus 3. पावर आमची -1 येता. सो जेन्ना केन्ना पावर होल नंबर आसना, आतां हो होल नंबर जावचो ना, रायट. सो तेन्ना आमचो तो पॉलिनोमियल जायना. तेजी डिग्री आसा ती होल नंबरानूच आसूंक जाय. ओके. सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. सो आतां तेंच्यांनी एसर्शन दिला पळय दॅट दीस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, दॅट इज रॉंग. ओके. आनी रिजन आमचो रायट आसा. सो कितें जातलें, assertion is false but reason is true. Last one येतलें. Okay. Then next one, assertion दिला in triangle KLM and PQR. Okay. Triangle KLM and PQR. Angle K is equal to angle P and angle M is equal to angle R. सदांच न्हू जेन्ना असले क्वेश्चन येता तेन्ना ड्रॉ करून पळया. ओके. and KM is equal to PR. Okay, sides equal दिला. Then triangle KLM is congruent to triangle PQR by ASA congruency rule. Yes, angle side angle and ते congruent जाता. आता reason दिला. If two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Yes, correct. Okay. So both assertion and reason are true, and reason explains assertion. So first one it. Okay. Section B. So 2 marks each. Okay. So first question कितें आहा, represent the number root 3.7 on the number line. Okay. So है construction under पट्टा. So मैं draw करूया. 3.7 सांगला. सो पयलीं आमकां 3.7 ड्रॉ करूंक जाय. ओके. आनी 3.7 घेवन तेज्या फुडें आमकां 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा घेवंक जाय. 1 unit. Okay, it's coming here. Okay. So जातलो म्हजो A, B till 3.7 आनी B, C जातलो 1 सेंटीमीटर युनिट. आतां हेजो हाफ काडप. ओके. सो हाफ आमी कसो काडटा, मोर दॅन हाफ घेवन ओके. सो आमचो मिड पॉयंट जालो. मिड पॉयंट घेवन आमकां सेमी सर्कल ड्रॉ करूंक जाय. ओके. सेमी सर्कल मातशें आमचें डिफरंट येयलें. Okay, I'll draw it again.
आणि मागीर 1 सेंटीमीटर so A, B, C. So C point more than half, E point okay. Now you have to draw semicircle. Yes. मागीर बी पॉयंटांचो न्हू आमचो ओ जालो. बी पॉयंटांच्यान आमकां परपेंडिक्युलर लायन ड्रॉ करूंक जाय, स्ट्रेट लायन. आनी हो पॉयंट घेवन आमकां परत सर्कल ड्रॉ करप जाय. ओके, सो ते हांगा येतले आनी हो टच जाता तो पॉयंट आमचो रूट ऑफ 3.7. ओके, ही लायन मातशी एक्सटेंड करून दवरपाची. ओके, हांगा पॉयंट डी यू कॅन सी. ओके, second question. Express 0.24 bar in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Okay, so let X be 0.24 bar, which is 0.242424 dot 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 dot. Okay. So we have to multiply both the sides. By 100. दोन नंबरांचे बार आसा, सो 100. So 100x equal to 100 into 0.2424 dot dot dot. Okay, so पॉइंट शिफ्ट जातलो दोन प्लेसी. अशें येतलें. Okay, so this is our equation 1. This is equation 2. So subtracting equation 2 from 1. No, 1 from 2. Okay, इथून हे मायनस करता. So 100x minus x so जातलो 99x okay, so x is equal to 24 upon 19. So this is our answer. That is, it is in the form P upon Q. Okay. Next one, factorize by splitting the middle term. 2x square minus 7x minus 15. Okay, splitting the middle term, product कितें आसा हांगा minus 30, sum आसा minus 7. So factors कितें जातले 10 and 3. व्हडल्या नंबराक sum minus 7 आहा, so minus 10. Okay. Two x
Okay, so these are the factors, 2x plus 3 and x minus 5. Second one, take a or एक दिला question तेंच्यानी 4x square plus 12x minus 7. So खंयचो एक करपाचो आसा. Product आसा minus 28 sum 12. Okay. So factors are 14 and 2. -14 and minus 2. So here you can take common 2x. हांगा 1 येतलो. -1 and 2x plus 7. Okay. Next one, simplify. -24. 81 raised to half into 64 raised to 1 by 3 plus 125 1 by 3. Okay. So हांगा आमकां लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करूंक जाय. सो पयलीं आमी ब्रॅकेटांतले सॉल्व करुया. 64 raised to 1 by 3 दिला म्हणजे क्यूब रूट तेजो. 64 आमचो कोणाचो क्यूब जाता. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सो 4 क्यूब. 4 क्यूब raised to 1 by 3 जातलो तो. आनी 125 आसा तो आमचो 5 क्यूब. ओके. So हो 3 and हो 3 cancel. Again this also cancels. So 4 plus 5 urta. आता 81 raised to half. Okay, I will write this like this. 4 plus 5 जातलो 9. 81 कोणाचो स्क्वेअर जाता 9 चो. So 9 square raised to half. So हो आणि हो बी कॅन्सल जाता. आन्सर कितें येतलें 9 into 9 81. Okay. Next one. Using the factor theorem, determine whether x minus 1 is the factor of this. So p of x कितें दिला आमचो 2x cube minus 3x square plus 6x minus 5. Okay. आणि g of x दिला x minus 1. So factor theoreman कितें आसा, हो व्हॅल्यू आसा तो हांगा घालून पळोवपाचो. सो तुमकां जर इक्वल टू 0 मेळटा जाल्यार this is a factor. Okay. So first you have to put g of x equal to 0 so that you will get value of x equal to 1. Now you have to put this x equal to 1 in p of x. Six minus 5 जातलो 1. So the answer is 0. So x minus 1 is a factor of this polynomial. Okay. Next one poya. In the following figure, line P is parallel to line Q. Okay. And T intersects line P and line Q. Then find the value of x and y. So figure अशें दिला. Okay. हांगा आतां 5x दिला पळया हांगा. आनी हांगा आसा तो x आनी y दिला. सो तुमकां x आनी y फायंड आउट करूंक जाय. सो आमी हांगा ते जे लायन्स पॅरलल आसा आनी ही लायन टी आसा ती हें आसा ट्रान्सवर्सल. सो हांगासर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स असली फॉर्म जाता. ओके. सो हांगासर आतां I'll draw this. This is 26th question.
सो हे 5x दिला म्हणजे हो बी 5x जातलो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, दिस इज गिवन x and this is y. आता पळया हो 5x आणि हो y इक्वल जातलो बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. आणि हो x आणि हो 5x आमी ॲड करूं शकता बिकॉज दे आर ऑन द सेम सायड ऑफ द ट्रान्सवर्सल. ॲड करून 180 बरोवं शकता. ओके, सो आय रायट हियर दिस इज Q आणि P दिला न्हू. सो एंगल okay, I will write here angle A. This angle is A. So angle A is equal to 5x. Why? Vertically opposite angles. Okay. Now I can write angle A is equal angle A plus angle X is equal to 180 degree. Reason angles on the same side of the transversal. Okay, so A you can write 5x plus x equal to 180. So 6x equal to 180. So x is equal to 180 upon 6. So 30 degree. X मेळ्ळो आमकां 30 degree. Now this angle A and angle Y are equal. Why? Corresponding angles. Okay, so angle A कितें आसा आमचें 5x आसा. So x आमकां मेळ्ळा 30, तो हांगा मल्टिप्लाय करप. So we'll get y equal to 150. So x is 30 degree, y is 150 degree. Okay. Next one, expand using suitable identity. So question number 27. Identity पहली बरोवन घेया. Okay. A plus B plus C the whole square. A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. Okay. So आमचो एक आसा 3x हांगा आतां मायनस आहा पळय थंय तुमी प्लस घाला आनी मायनस अशी भितून बरया. थोडी भुरगीं कन्फ्यूज जाता की मायनस असल्यार कितें करप कारण आयडेंटिटी दिल्या प्लसान. ओके, सो जेन्ना केन्ना मायनस आसता तिका सेपरेट भितूनच घेया आनी हांगा भायर प्लस घाला. ओके, सो a स्क्वेअर कितें जातलो 3x स्क्वेअर प्लस मायनस y स्क्वेअर प्लस 2z square plus 2 into a into y, okay, minus y plus 2 into b कितें आसा आमचो minus y. Okay, c plus 2 into c into 3x. So 3x the whole square जातलो 9x square minus y square जातलो plus y square 2z square जातलो 4z square. हांगा कितें जातलें प्लस इंटू मायनस मायनस. सो 2 3 जा 6 6xy प्लस इंटू मायनस मायनस 2 2 जा 4 4yz. हांगा प्लस जातलो 2 2 जा 4 4 3 जा 12. ओके, सो हे आमचें आन्सर. नेक्स्ट वन, इवॅल्युएट युजींग सुटेबल आयडेंटिटी. हो ऑर क्वेश्चन आसा. ओके, सो सेम वे 102 द होल क्यूब. परत आयडेंटिटी यूज करूंक जाय a प्लस b द होल क्यूबाची. सो 102 हांव बरोवं शकता 100 प्लस 2. ओके, सो a प्लस b द होल क्यूब फॉर्मुला कितें a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर b प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस b क्यूब. ओके,
सो ही आयडेंटिटी आमकां यूज करूंक जाय. स्क्वेअर क्यूब म्हणजे 3 फावटी रिपीट जातले. सो 3 2 जा 6 बरया आनी 100 स्क्वेअर जातलो 4 4 3 जा 12 इंटू 100 8 6000 60,000. ओके सो 8 येतलो. 2 1 then 6 then 0 and 1. Okay, so this is the answer. Next one दिला तो theorem. So तुम्ही करू शकता. If a point T lies between 2 points P and Q such that PT equal to QT